Шановні пані та панове, good evening, ladies and gentlemen. Ми дуже раді вітати сьогодні усіх. Це на початку почну з технічних питань. Ми сьогодні транслюємо цю зустріч в Facebook та YouTube, тому просимо всіх писати ваші запити у форматі чат. Ми будемо раді відповісти на ваші питання протягом усієї події. Зараз ще кілька хвилин ми почекаємо, поки під'єднаються усі, хто сьогодні хоче бути з нами, та почнемо буквально кілька хвилин. Шановні пані та панове, леді та джентльмени, ми раді розпочати сьогодні нашу подію «Відкрите заняття» Королівського інституту закупівель та постачання. Сьогодні кожен бізнес відчуває наріжну важливість ланцюгів закупівель та постачання у будь-якій сфері, від постачання основних компонентів продукції до постачання електроенергії та надійного інтернету до ваших домівок та домівок вашої команди. Ми всі відчули це на власному досвіді протягом останніх 1,5 року. І ми неймовірно раді сьогодні представити програму Королівського інституту закупівель та постачання, який не лише формує стандарти, а й надає навчання цим стандартам, цим світовим стандартам. Тож сьогодні ми розпочнемо з невеликої презентації програми CIPS, і потім перейдемо безпосередньо до заняття. Сьогодні подія пройде 2 мовами. Мене звати Марія Старкова, я рада вас вітати. Я підтримую студентів програми CIPS та буду розмовляти з вами сьогодні будь-якою мовою, якою вам зручно. Саме заняття пройде англійською мовою, тож за кілька хвилин ми розпочнемо його з Валерієм Поворотнім. Кілька слів про нашу команду. Ми є командою платформи House of Knowledge і представляємо кілька міжнародних програм в Україні. Все почалося 10 років тому з першої програми MBA Единбурзької бізнес-школи, яка, власне, надала нам засади того, що ми вважаємо якісною освітою для людей, які хочуть розвивати свою компанію. За деякий час до цієї програми приєдналася програма з управління проектами для керівників проєктів та портфелів проєктів, а вже в 2017 році ми представили першу програму CIPS. Що таке CIPS? Chartered Institute of Procurement and Supply, чи Королівський інститут закупівель та постачання. Перш за все, це всесвітня організація, яка вивчає та задає стандарти в сфері закупівлі та постачання. Все розпочалося дуже давно, з British Commonwealth. Саме британці в минулому сторіччі об'єднували багато країн та розуміли, що потрібно називати одними і тими самими словами ті речі, які ви бажаєте постачати, від Китаю та Індії до Америки. Тож, від початку CIPS з'явився як асоціація, як спільнота, яка встановила загальний глосарій закупівель та постачання. Але потім прийшла Друга світова, яка порушила усі системи закупівель та постачання. Тож після Другої світової CIPS
постав як навчальна інституція. Вони не лише прописали процедури найбільш ефективної взаємодії для всього світу, але й почали навчати цим процедурам. І сьогодні СІПС присутні вже в понад 150 країнах як золотий стандарт, як орієнтир, на який орієнтуються всі компанії у світі, в тому числі такі світові компанії, як МВФ, Світовий банк та інші. Як ви бачите, сьогодні в спільноті СІПС понад 2 мільйони людей, і серед них більше 200 тисяч студентів. З чого складається навчальна частина СІПС? СІПС пропонує 6 рівнів навчання, і ми в Україні представляємо найвищий рівень, на який можна вступити без попередньої освіти саме в СІПС. Це Level 4 або диплом у закупівелях та постачанні. В рівень 2 та 3 орієнтований на людей з меншим досвідом. Для того, щоб вступити на рівень 4, ви маєте мати понад 3 роки досвіду в управлінні закупівлями або управлінні постачанням. Рівень 5 та 6 доступний лише для тих студентів, які успішно завершили рівень 4 та отримали британський диплом із закупівель та постачання. Як виглядають ці рівні зсередини, ви можете побачити на екрані. Як ви бачите, саме рівень 4 має найбільшу кількість модулів, які охоплюють всю сферу закупівель. Від аналізу потреб вашої компанії до застосування усіх процедур на практиці. Якщо ми перейдемо безпосередньо до складу самої програми, то починається вона з предмету Context, Scope and Influence of Procurement and Supply. Це предмет, який охоплює, аналізує усю вашу компанію та говорить про потреби внутрішнього клієнту і як до них підходити, як працювати з внутрішнім клієнтом, як виявляти ці потреби. В наступному курсі Defining Business Needs ви занурюєтесь безпосередньо в аналіз потреб вашого бізнесу та говорите про бізнес-кейс і усі складові цього бізнес-кейсу. Власне, сьогодні ми поговоримо з вами про невелику частину саме цього предмету, і Валерій Поворотній, викладач Королівського інституту закупівель та постачання, сьогодні пройде з нами таку важливу тему, як оцінка внутрішніх потреб нашого клієнта. Далі ви можете бачити на екрані назви інших предметів, які включають в себе заключення контрактів або комерційні контракти, сорсинг, робота з постачальниками, проведення комерційних переговорів, whole life asset management або робота з ресурсом, з тим матеріалом, який ви отримаєте, чи продуктом, від отримання його від постачальника до надання його клієнтам. І тут ми вивчаємо в тому числі такі речі, як just-in-time та інші системи роботи в вашій компанії. Аналізуємо усі ці важливі наріжні пункти, які складають, власне, додану вартість вашого продукту. І все завершується предметом Procurement and Supply in Practice, де ви, власне, вирішуєте реальний кейс, який маєте розв'язати. Зазвичай навчання проходить 4 семестри. Ви починаєте навчання у вересні і завершуєте у липні. У кожній сесії ви проходите по 2 іспити. І так за рік ви можете отримати британський диплом. Викладачі. З нами викладають у всіх британських програмах, завжди викладають локальні практики з великим досвідом, адже вони мають сказати, не лише знати стандарти британської установи, але й на власному досвіді втілити їх в життя та показати різні підходи до втілення цих чи інших
рішень. Серед наших викладачів є Марина Трепова, Володимир Ігонін, Сурія Хубібуліна, Інна Мазняк, Валерій Поворотній, Олексій Зорін, Сергій Гвоздьов, Антон Шрамко. Ви всі знаєте їх, і ми будемо дуже раді розповісти вам трошки більше про них у безпосередній зустрічі. Іспити проходять у незалежному іспитовому центрі. Зазвичай це Британська рада в Україні або інший аналогічний заклад. І ви протягом програми ви будете проходити іспити двох типів: тестування та вирішення кейсу. Вартість програми складає відповідає $5500 за повний рік навчання. Вартість включає не лише матеріали та заняття в кампусі, але й усі додаткові матеріали та членство у CIPS, яке ви отримаєте разом на час вашого навчання. Чому CIPS важливий саме для вас? Перш за все, це можливість отримати визнання, всесвітнє визнання, адже якщо ви пройшли таку важливу та всеохоплюючу програму, ви маєте підтвердження в якості британського диплому ваших знань. Це ви знайомі зі стандартами, зі світовими стандартами, і можете підтвердити їх ефективність. Вибачте, щойно, здається, в мене зник слайд. Зараз повернемося. Дякую. Тож ви підтверджуєте свій професіоналізм у всьому світі. Що це надає вашим компаніям? Це надає більш підвищену ефективність процесів у компанії. Це надає визнання компанії через визнання вас як професіоналів світового рівня. Як почати? Почати просто: надішліть ваше резюме або лінк на заповнений LinkedIn профіль на адресу, яку ви бачите на екрані. По завершенні цієї події ми надішлемо вам цю презентацію та будемо раді відповісти на всі питання. Тож я намагалася дуже швидко завершити презентацію всієї програми і дуже рада надати слово Валерію. Валерій є практиком з неймовірним досвідом, адже Валерій займав керівні посади у всесвітніх компаніях, таких як Siemens, Samsung, має різні визнання, в тому числі визнання Chartered Institute of Management Accountants. Так, Валерій, я сподіваюся, я нічого не переплутала. Давайте ви трошки розповісти ще про себе. Добре, для цього, я сподіваюся, що мене чутно, Марія, вам треба буде виключити презентацію екрану. Ага. Добрий вечір. Я не дуже люблю розказувати про свої регалії, тому що я не думаю, що я якась видатна особа. Я просто працював дуже багато і намагався робити свою роботу чесно. Останні кілька років я вирішив, що краще я буду ділитися своїм досвідом не в якійсь конкретній компанії, а ділитимуся своїм досвідом з тими людьми, які хочуть чогось навчитися. Більшу частину свого професійного життя я пропрацював в міжнародних компаніях, де вчив бізнес на практиці. І все, що я викладаю тут в CIPS або в Единбурзькій бізнес-школі, це теорія академічна, помножена на практику і досвід роботи тут в Україні. Я не хочу сказати, що в мене більше всього знань, більше всього досвіду. Але я роблю це, і мені це доставляє задоволення, і я дуже люблю віддати щось тим людям, які прийшли щось вивчити. Щось так. Я б таким чином розказав, я думаю, що більш-менш зрозуміло. І ще раз, я дуже скромна особа, я не дуже люблю всякі регалії, і мені це добре. Менше з тим. Валерій, я просто хочу зауважити, що Валерій є викладачем не лише Королівського британського інституту закупівель та постачання, а й Британського університету Геріот-Ват, де викладає на програмах Master of Business Administration. Тому якщо ви не дуже любите про себе розповідати, ми будемо про вас розповідати дуже багато. І
і ми дуже раді тому досвіду, який ви приносите до нас. Тож, sorry, we have to switch to English, I guess. So, Valerie, I'm giving the ground to you. Please, could you switch on your file? Right. Thank you. I was thinking, I will switch the presentation in a moment. I was thinking of what should be the theme that we should talk today. We have little less than an hour probably to cover things. And the program itself is so vast that you have to spend probably a year to study everything or more. And from my point of view, and from my practical experience, one of the most critical issues that procurement specialists faced in their practice is to define prices, and mostly because prices is the key component of any negotiation and any business deal. Of course, the question of prices, of procurement prices, too big to be covered in 40 or 30 minutes, but I would like to touch a very simple, tiny aspect of price analysis is how you can calculate the possible price based on the information that you can achieve from your potential suppliers. I know that for the purpose of this event, we need to tell the participants you cannot talk, but you probably, if I ask you to write to us in the chat of the Zoom meeting, then just if, from your professional experience, if you believe that price is not important at all for your business, just write us a few words that, well, price doesn't mean anything to me professionally as a procurement specialist, and then I would know. We would see how many people don't really have this problem of price negotiation and defining price. You can do that any moment. We won't be waiting for this. And I would like to switch now to the presentation, and then we can see what do we study actually. This is an example of the, it's not the whole class. Normally we would study a subject probably the full day, and now we will, I clipped it to fit it in 40 minutes. And let's see, oh Jesus, wait a second. All right. Oops, that's the wrong screen. Yeah, I believe this is it, right, Masha? Okay. Так, все бачимо. Yeah, so what are we talking here in this example? What are we talking when we study this part? This part is the part of defining business needs module, and in this particular case, we will be talking about the analysis of costs and prices. And the whole idea of talking on the subject is to try to understand how the analysis of costs and prices from different suppliers can give us as a specialist, as a professionals, an idea of what is the price level I can expect from industry, and what is the minimum price that is
possible on the market, and what is the obviously, if you know the minimum, you know that you will never get cheaper than that, except the cases when you want to buy the remainder stock of goods of the company that went bust and is not going to operate anymore. That's an exceptional case. But in normal practice, knowing the minimum price will give you the idea of what is the reasonable price level. Okay. Let's see what we talk about when we studied this thing. Why it's not working? Okay, now it works. It does. Okay. So the subject that I decided to discuss with you today is this estimation of costs and prices. And when we talk about this, we normally look at the type of data that can provide information about costs and prices, and then we learn with you what are the types of costs. Then we discuss estimation of costs and the budgets and approaches. We also discuss the approaches to total cost of ownership and the life cycle costing. That's the two very big separate questions, which we won't be touching today anyway. Yeah, that was just to give you a glimpse of what we really talk about when we in the class. So estimating costs. We talk that costs can be direct and indirect. I don't know if you have any idea what is direct or indirect cost. And then we talk also that costs can be variable and fixed. And in the question of price analysis and in the quest of defining the reasonable price, variable and fixed costs is very handy, and they can give you a lot of information about what is possible in the market. So, and that's why I'll be talking today to you about variable and fixed costs. In the reality of life, when you look at the financial reports of any company, you can, especially when you trace it over time and you analyze how costs vary with the variation of the output, you'll find out that some costs depend on the level of output and others do not. I'll put it in a chart. The green line represents the cost that would rise together with the increase of your output. The red line presents the level of cost that doesn't change regardless how much you produce actually. Do you produce 100? Do you produce 1,000? Even if you don't do anything, if your output is zero, you still bear the same amount of cost. So the green line, the costs that are described by the green plot, normally referred to as variable costs, and the costs that don't change with the level of the output of your business are called the fixed costs. There is a third type of costs that is called semi-variable. They also come in hand when you analyze your supplier cost structure, financial reports of your supplier. And they basically are very useful in understanding how the industry operates. And in certain industries, the semi-variable costs can be the main costs that the business would bear. So you have to analyze, before you start analyzing financial information available from your supplier, you have to realize what type of costs you are looking at and how these costs would behave. That will give you an idea of what the reasonable prices you can expect from the supplier, surprisingly. Right. So why do we have to know, why do we have to understand
the nature of costs. Why do we have to know what costs are variable, what costs are fixed, and what costs are semi-variable? That's because if you split all the costs of the business to variable and fixed costs, then you can use the information from your supplier to arrive at the very simple question: what is the cost of the product that you're about to produce? Yes, if you can analyze costs, you can break down all the costs, you can arrive at the cost of the unit that you can procure. And obviously, if you want to build a long-term relationship with your supplier, you cannot request the price below the cost of production, because you will be pushing your supplier at the edge of the bankruptcy, or they will just simply refuse cooperating with you, because if this is a sane business and they're not out of their mind, they will never agree and sign any contract where they are required to supply units, to supply the products below the cost of the production. That will be a suicidal deal. So let's look at the cost structure and what does it mean for business. If you look at the total cost and the output, as I told you already, that there are variable costs, and of course every business has fixed costs. So the total costs will be the sum of any business, will be the sum of fixed costs and all the variable costs. And the blue line will represent on this chart a total cost of any business. This is the universal chart, and it in this way you can describe the total cost, the behavior of cost of any business, and even the business that is not for profit. If you look at the non-governmental organizations that are non-for-profit businesses, their cost structure is the same. That's the universal thing that is that will describe the cost behavior of any business. And that you need to understand, because if you don't understand what these total costs are made of, you are not able to analyze and arrive at the cost of unit. So once you understand that, once we discuss that, we are able to move further and look at the figures and try to analyze our suppliers. And there are several techniques that allow us to identify or back calculate the cost of units of that we're interested. And the techniques are the break-even analysis. I hope you know what break-even point is. The purchase cost analysis and the purchase price analysis. The first thing I want to talk to you is the break-even analysis, because this will be, together with understanding what is the nature of the costs, the break-even analysis is instrumental at the final example of the assignment that I want to go through with you today. As you can see on this chart, I show you this chart already. Blue line is the total cost, green line is variable, red line is fixed. So for every unit of sales revenue, marked by a letter R, less variable cost equals marginal profit. That's another thing that you will be learning on this course, how to calculate marginal profit and and how you can use it later in your calculations. Just remember a very simple formula. Marginal profit is sales price minus variable costs. The break-even point is a level of production, a level of output. Production is not enough. You need to sell the units. You need to produce and sell them. So the break-even point is the quantity at such level of output in units where at which all the costs are covered but no profit is made. That means that the next unit that the business produces after business reached break-even point
all the marginal profit from that unit will be equal to the net, basically, more or less, will contribute to the net profits of the business. You have to understand it to analyze the business. So the break-even point is where fixed costs, the total amount of fixed cost, is covered by the marginal profit of all the units sold by the company. Knowing the fixed costs and knowing the marginal profit per unit, you can calculate the break-even point of any business, even your own business. That's the way, it's a classical way of calculating the break-even point. Once again, the break-even point is the point where all costs, both variable and fixed, are covered, but no profit is made yet. So the next unit sold will start generating profit for the business. On this chart, that's how the revenue will be developing for this company, and the orange line will represent how the marginal profits will grow for this particular company as the output grows. And the break-even point, you can see here, I don't know if you can see my mouse, no, pointer. The break-even point is where the marginal profit is equal to the fixed cost, or where the revenue is equal to the total cost. That will be the same point. This is important to, and understanding this is important when you analyze the financial information from all the potential suppliers, and you can analyze in their financial reports, you can analyze the entire industry, and we will now look at this example. But first we will look at the set of documents where you can get financial information from your suppliers. Normally all the suppliers would report their figure in annual reports, and these annual reports normally consist of following documents. First one is the Chief Executive Officer statement, the balance sheet, the profit and loss statement. Now the question to you, which we discuss in the class, is what kind of information these documents can provide to you as the specialist, as the professional, when you try to analyze your potential suppliers and the industry. Of course, we won't be having this discussion now. We have no time, but in the class we will do it. And I would just go through with you of the how you can use this documents and for what purpose. When it comes to the analyzing company costs, obviously profit and loss statement is the most important document. First of all, because that's the document where all the costs of the company are reported. You will never see the structure of costs in the balance sheets. That's the document with totally different information. But profit and loss statement, P&L, referred to as P&L, or I think in Ukraine they refer to this as Forma 2. I'm not sure, but I think that's profit and loss statement. Anyways, so what is there in this P&L statement? What is there for you as the procurement specialist? First thing, if you're dealing with the trading companies, the second line of the P&L in the trading companies equal to is equal to the variable cost. That's very simple. By definition, the CGS or COGS, I don't know which abbreviation you prefer, but both are valid.
if you look at the CGS, that's the variable cost of the trading company. With production company situation is a little bit more complicated. You can use P&L reports of production companies. However, you can use several document reports from several companies to define the rough estimation of industry fixed and variable costs. Again, for trading companies, you can arrive at the split between variable and fixed costs by looking at the P&L, because the variable is stated there as a simple figure. For the production companies, it's not that simple, but you can use reports from several companies to analyze the industry, and surprisingly, the entire industry would have more or less the same cost regardless the company. So then in the book, we have an assignment on the pages you can see on the screen. And yeah, there is a question from Veronica, and this is exactly what we are talking about. I think I'm answering to your question. I don't know when you type it, but this is what we are talking at the moment. I'm trying to, if you listen carefully, you will see the answer to your question. Yeah, we have a special class where we look at the documents, go through the structure, and see what information is in there. But the purpose of today's meeting is that I want to show you how, after you learned all the documents and get familiar with them and know what kind of information you can dig out of these documents, how you can use that to analyze the entire industry and arrive at the information that you need for your job. So wait a second. Okay. So there is an algorithm in the book described that we will be going through in the class, and then there is this exercise that I've made for you guys, and then we see at these companies, and these are the figures that you can get from the P&L statement. You can get just a few figures for each company, just two. What is the total revenue and what is the profit, which is the first and the last line of P&L reports. And then it may sound surprising to you, but these two figures from every company, and now we have a set of 5 companies, that's enough to analyze roughly the entire industry and back calculate from these figures what are the average split, rough estimation of split between fixed variable costs, what is the variable cost of units, and what is the marginal profit for the industry. Let's see how it's done. So this is called the break-even analysis. The first step is to calculate the total cost for each company. As you can see, revenue minus profit would give you, that's very simple, you know, kids are studying that in I think it's in the first class, in the first grade in the school. We study the deduction, right? 5 minus 3 gives you 2. So if you deduct from subtract from the revenue the profits, you will arrive at the total cost. That's very easy, right? For every given company, you see the total cost here. The second step, you will have to plot this all in the charts, where you plot total costs against the revenue. And if you do it on the chart, you will arrive with the figures that I gave. You will arrive at the chart something like this. And then you look at this and you sit and think, you scratch your head and think, now what? So what you do next, you have to draw the trend line
and linear trend line. You can draw several trend lines. You have to use linear trend line. And this trend line will represent the industry average correlation between revenue and total cost. If you look at this chart, this line, it looks familiar, and it looks a little bit like a total cost of any business that I was talking 10 minutes ago. You remember there was a blue line there represented the total cost. So if you look at this, all these companies, and you look at the charts, this is the entire industry, and the entire industry operates like this. So at the output of 200 money, we're talking money here, the total cost and so and so, and you can see certain trend, certain dependency between the volume of the business and the total cost that the company bears. So the point at which this blue line will cross the y-axis will represent the average industry variable costs, fixed costs, because fixed costs are the costs that the company will bear even if they don't do anything. That's why they're fixed costs. Fixed cost is labor cost. We have to pay rental fee, we have to pay our employees. And even if we don't do anything, this cost still there. Your landlord doesn't care if you produce something or not produce anything. If your production is zero, you lease the premise, your factory from them, you have to pay your lease. All right, even if your production is still zero. So when this line crosses, that will be the average fixed cost for the industry. In this particular case, that's equal to 300 money. Next thing, that was the leftmost point of the chart. If we now go to the rightmost point of the chart, and we put a vertical line at the output of 1900 money, again, we're talking about money here. And then we put a line, straight line to the y, we plotted to the y axis. And so we will arrive at the at the two basic figures. For the industry average, at the output of 1900 money, the total cost will be 1,350. And at the same point, we know that the average fixed cost is 300. So 1,350 minus 300, the variable cost at this point is 1,050. And thus, we can easily calculate what is the share of the variable cost in the price of the unit of our interest. In this formula, in these figures, that means 1,050 divided by 1,900, you will give a fraction that will give us the 0.5526. That means that the break-even point for this industry, we can calculate out of this. If the price is 1 and the variable cost is 55%, then the marginal profit is 44%, or 44 cents of each dollar. If the fixed cost is 300 and the marginal profit is 44 cents, then the industry, any company in this industry has to make at least 670 units to stay afloat and to be profitable. If that production output is less than 670, most probably they are in the dire situation. And if they will not improve, if they don't improve the production, they do not increase their production, they will be looking at, they will be facing bankruptcy. So the minimum price
on this kind, I'm not teaching you now what is the minimum price in the short-term perspective. That's another thing, that's another issue. But based on that concept, the minimum price for the unit is roughly equal to 55% of its average sales price. If you know the average sales price for the item, of this particular item, then you know that you cannot get the price less than 55%, because that will mean that selling the unit at the 55% of the average price will mean a negative and a loss-making exercise for any supplier in this industry. Of course, this is a rough estimation, plus minus a few percent, but the figure is somewhere there. As you can see at this, I don't know how much you get out of this express lesson, but as you can see, the figures, especially in the situation when you know what these figures are and what do they mean in practice, that can tell you much more than any particular supplier are willing to tell you. And if you want to know what information you can expect from your supplier and from your suppliers and the counterparts, and how this information you can use to arrive at the conclusions and calculate what is of your business interest, then you can obviously learn that on this program. For me at the moment, that's everything of this lesson that I've decided to wait a second, yeah, now it's off. Of this lesson that I decided to share, to go through with you, and I think this is very interesting. I wish when I was 5 probably, I don't remember. I lived so long that I don't remember what happened to me when I was young. I was trying to joke. I wish that when I was 20-something, and I had to negotiate on roughly with 25 suppliers almost every day, at least once every 2 weeks, I had to talk to all of them. I wish I knew what I know now, what I know today. That would be a great help for me then professionally. But then those were 1990 something years, and obviously we were just starting to study business, and there was, communism ended in the country yesterday, basically, and there was not so much information available in particular in the business education. Now the knowledge is vast, and of course everybody has a possibility to get the knowledge out of experience, but that's a long and sometimes difficult way. The easy is to go and learn what can be learned, and then of course you add your experience, and then you become a super professional, which I wish you with all my heart. And then you can attain the professional nirvana. It's the condition where you don't have to worry about anything, and that's a very surprising and interesting thing. Yeah, I hope that was useful, and that's all for me for now. If we have any questions, I don't know, Masha will carry on from now. Thank you. Валерій, thank you very much. Валерій, дякую вам. Це було дуже цікаво. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте їх у чаті. Я бачу, що зараз вже є перше питання, але воно стосується не стільки частини Валерія, скільки, певно, до нас. Добрый вечер. Какой документ выдается в конце программы? Ольга, спасибо большое за вопрос. После успешного прохождения программы вы получаете диплом, британский
диплом Королевского института закупок и поставок. Мы в самом начале говорили о том, что мы представляем CIPS, Chartered Institute of Procurement and Supply, который является образовательным учреждением, дипломы которого являются обязательными для некоторых стран для работы в закупках и поставках. И мы представляем программу уровня 4, и по завершении этого уровня вы получаете первый диплом, который выдается и признается во всех странах мира. Спасибо большое за вопрос. Пані та панове, якщо у вас є ще питання, будь ласка, задавайте їх у чаті. Ми будемо раді відповісти. Валерію, вам дякують. Так, я бачу, дякую. Спасибо, Юля. Ольго, дякую. Ще одне питання. Наскільки програми допомагають в продвіженні? Ну, взагалі, в нас дуже багато успішних кейсів зміни роботи та просування серед випускників. В нас ще є кілька хвилин, а я бачу серед наших учасників сьогодні одну з випускниць програми. Тетяна, чи можете ви під'єднатися до нас та спробувати допомогти мені відповісти на це питання? Зараз ми зробимо так, щоб у вас була можливість включити мікрофон. Так, дякую. Я вітаю всіх, хто приєднався і бажав би приєднатися до CIPS програми. Власне, знаєте, відповісти дуже складно на питання, тому що я б сказала, що програма окриляє, вона надає впевненості і ви впевнено входите в будь-яку сферу. Тобто, якщо до цієї програми ви мали досвід в одній або в двох сферах, цього все одно недостатньо. Завдяки програмі ви впевнено почуваєтесь в будь-якій сфері, не тільки в бізнесі, в державній сфері, в неприбутковій сфері. І, власне, от диплом CIPS зачасту запитують такі організації, як ОБСЄ, або організації, які створені на базі Europe Union, тобто, не знаю, UNFP і інші. Тобто вони для керівної посади це одна з обов'язкових умов. Поки що так. Дякую дуже. А в нас з'явилося ще додаткове питання. Какой, по вашему мнению, процент компаний в Украине интересуется, есть ли диплом CIPS или нет, и насколько это вообще актуальное конкретное преимущество в реалиях? Маша, можно я скажу два слова, Саше? Саша, Александр, я надеюсь, я могу к вам обращаться, как Саша. Я преподаю последние, наверное, 5 лет. Я не помню, сколько лет я преподаю. 5 лет, мне кажется. И, в общем, среди украинских компаний не очень высокий интерес не только к диплому CIPS, а, в принципе, к знаниям как таковым. Но логика развития, я не хочу тут пугать вас или еще что-нибудь, логика развития ситуации такова, что так будет не всегда. Я не хочу сейчас говорить также о том, что наше правительство сделает все, что они обещают, потому что я боюсь вызвать здесь гомерических охов у собравшихся. Но сегодня, например, господин Шмыгаль, по-моему, так зовут нашего министра иностранных дел, в очередной раз заявил, что цель страны 5-10 лет оказаться в НАТО и в ЕС. Я не знаю, где громче смеялись, в Брюсселе или в другой, неважно. Но вопрос не в том, будет ли это через 5 лет или через 10, это будет однозначно, потому что другого выхода просто-напросто нет. На сегодняшний день внешний торговый баланс, вы посмотрите, 60% это страны Евросоюза. И мировая экономика. И с точки зрения, если вы хотите быть профессиональным
Саша, спасибо. Если вы хотите быть профессионалом, то я не думаю, что вам следует ориентироваться на украинские компании, в принципе. Я могу вам посоветовать со своей личной, с опыта своей личной карьеры. Я не хочу сказать, что у меня идеальная карьера, боже упаси, мы все разные люди, каждому важны другие. Но если вы хотите быть успешным на рынке труда, не думайте, что весь рынок труда – это украинская компания. Вот вообще не думайте так. Ваш рынок труда – мировой рынок труда. И там, чем больше у вас квалификации, тем лучше вы занимаете позицию, тем больше ваши доходы. И в данном конкретном случае здесь речь уже идет не о том, есть у вас эта бумага или нет этой бумаги. Мы знаем, что встречают, что по одежке нас только встречают. А на следующий день у вас начинаются практические занятия. Мы, обучая студентов, стараемся сделать так, чтобы, конечно, вбить знания молотком в голову нельзя. Но мы стараемся сделать так, чтобы люди ушли с практическими знаниями, с пониманием и с возможностью применять это все в жизни. У вас может быть 567 тысяч дипломов, но если вы ничего не соображаете, я не хочу сказать, Саша, что вы лично ничего, боже упаси, мы с вами не знакомы, я надеюсь, что вы очень умный человек, больше чем уверен, в том случае вас бы здесь не было. Но мы все прекрасно знаем, что если у человека может быть сколько угодно дипломов, но если он ничего не соображает, дипломы его равны нулю. Вот так вот. Поэтому с точки зрения рынка труда забудьте об украинском рынке. Ваша трудовая карьера закончится на международном рынке труда. Это произойдет гораздо быстрее, чем вы думаете. А там важны знания, там важна квалификация, потому что вам придется там конкурировать с людьми, которые все это учат со средней школы. Извините, у нас еще недостатки среднешкольного образования есть в нашей стране. Я не знаю, помог ли я вам ответить, ну, ответил ли я на ваш вопрос, но я старался. Валерію, якщо дозволите, ще додам ще одну цифру. Наші випускники порахували, що більш ефективний підход до організації закупівель та постачання дозволяє, наприклад, якщо вони змогли зробити більш ефективними закупівлі та постачання в компанії на 5%, то це відповідало збільшенню продажів на 20%. Тобто, уявіть собі, ви маєте або збільшити продажі компанії на 20%, що дуже велика цифра на сьогодні, на сьогоднішньому ринку, або більш ефективно влаштувати закупівлі та постачання, що, власне, вони змогли зробити в своїх компаніях. І на сьогодні у нас вже почнеться 4-й набір, і до нас приходять колеги наших випускників, адже вони бачать ці практичні зміни, які відбуваються з ними, та хочуть так само, хочуть робити так само. То я думаю, що це найкращий відгук. Тетяно, чи можу я вас попросити підключитися ще один раз? Адже в нас є питання безпосередньо до вас, питання від ще одного Олександра. Наскільки складно було навчатися англійською? Знов-таки питання досить широке. Залежить від, я би сказала, від двох факторів. Один з факторів – це наскільки ви любите свою роботу, тобто наскільки ви любите закупівлі, і це може стати вирішальним фактором. А другий, звісно, складно, але якщо ти любиш те, що ти навчаєш, те, що ти вивчаєш, то ти відчуваєш це серцем і долаєш складнощі з англійською. Англійська стає кращою однозначно. І ви розширюєте вокабуляр і англійською, і українською, усіма мовами, наскільки я пам'ятаю. Добре, Тетяно, дуже дякую вам. Сподіваюся, ми відповіли на всі питання, які сьогодні тут прозвучали. Ми будемо раді відповісти вам, розширено розказати і про диплом державного зразку від CIPS, і про програму, і про деталі, і про те, які вимоги до англійської мови
у індивідуальних зустрічах з вами, як з потенційними студентами. Будь ласка, надсилайте нам безпосередньо запити. По завершенні цієї події завтра ми надішлемо вам лист з записом цієї події та розширеними матеріалами, якими ми будемо раді поділитися з вами. Ще раз хочу подякувати Тетяні, яка сьогодні ad-hoc підключилася до нас, та Валерію, який провів такі цікаві відкрите заняття. Дякую вам дуже. Дякую. Thank you. See you in the class. Дякую дуже. Усім гарного вечора і будемо раді побачити вас дуже скоро вже на нашій програмі. Дякую, гарного вечора.